Hello, teachers! Good evening! Oy, in fairness, hindi late yung ano nyo ngayon. Hindi late yung teacher nyo ngayon. Alright, so it's nice to see you again, teachers. Panibagong live Q&A na naman tayo ngayon. So, kahapon, hindi tayo nakapag-live kasi syempre Father's Day, di ba? So, gusto ko na we will spend our time with our family because family is love day. Yes. Happy Father's Day pala sa lahat ng mga partners nyo, boyfriend, yung mga ano nyo, mga partner nyo sa buhay, Happy Father's Day. And sa mga tatay nyo rin, Happy Father's Day. Alright, so ngayon, isa na namang live Q&A ang gagawin natin. So kanina marami talagang nagtatanong. Yung iba nasagot ko pero yung iba hindi ko talaga naabutan na. Kasi meron naman akong iba pang gagawin eh. Hindi lang yung pagre-reply sa mga ano nyo, sa mga messages nyo. But ngayon, bumabawi ako, may live Q&A tayo para dito ko sasagutin yung mga katanungan nyo kanina na hindi ko nasagot. So, you can comment there kung ano yung mga tanong nyo para masagot natin real time. Okay? And ano pa? Okay, sa lahat ng mga hindi nakapansin, ako kanina, nag-post ako kanina ng mga inspiring messages or yung mga feedback sa akin ng mga trainees ko or yung mga tutors na gustong mag-apply. So, nakakataba lang ng puso kasi napaka ganda ng mga feedback nyo, mga reviews nyo sa akin. So, hindi ko talaga ine-expect na ganun yung impact ko sa inyo. Kasi yung goal ko lang naman is makapasok lang kayo sa Ingo, okay na ako. So, I'm just really happy kasi na-appreciate nyo yung effort ko. Actually, yung mga inspiring and very touching messages nyo, ano lang yun, parang bonus lang yun sa akin. Masaya na ako na nakapasok kayo, masaya na ako na nakatulong ako sa inyo. So, yun lang. I'm just super happy. So, I hope marami pa tayong tutors na matutulungan, especially yung mga first-timers, yung mga beginners, yung wala talagang idea or yung wala talagang alam kung paano gagalaw yung ESL world, 'di ba? So, kung meron kayong kakilala na gustong mag-apply or gustong mag-start ng online teaching career, so you can refer them to me para matulungan natin. All right? And by the way, teachers, sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe dyan sa akin channel, so please subscribe and click the bell notification para maging updated kayo sa lahat ng mga live videos natin. Kasi minsan may mga changes sa live dates natin eh. Minsan yung Sunday nagiging Monday na live na ganon. So, para updated kayo, you click the bell para ma-notify kayo if ever may mga changes sa ating mga live videos. And also, if I will upload a new video sa channel ko, magiging updated din kayo and you will be notified. And then, sa lahat din ng mga hindi pa naka-follow sa aking Facebook page, you can also follow that para din updated kayo sa lahat ng mga post natin sa online aspiring teachers. Okay? And kung gusto nyo mag-leave ng reviews sa Facebook page ko, then you can do it. So, I highly recommend you to please leave a review sa aking Facebook page. Alright. So ngayon, let us start. Excited na ba kayo sa ating Q&A live? Ano ba, para ako nagtuturo? Are you ready? Okay, so let's start. Dito, una tayo sa first. Ito talaga always present to eh. Si Teacher Gina. Hi, Teach! Always ka talaga present sa live ko. I really appreciate that. And parang nauuna ka pa kaysa sa akin. Alright. Hello, Teach Gina. Teach Sheila, start na ba? Yes. So, ang live natin will start at 8 p.m. Sometimes kasi nalilate ako. Pasaway tong teacher na to.
Pero hindi ako late sa mga ano ha, actual class talaga. Dito lang sa live, minsan nalilate ako. Kasi late mag-dinner, ganon. So, pasensyaan yun na. So, minsan, nag-live ako pero hindi pa ako lumalabas. Yung comment pa lang. Ganon pa lang. So, ano lang, just wait lang para makapanood ka from the start talaga. Okay? And now let's start with our very first question. Si Teacher Maria Cana. Hello, Teach. Good evening. Regarding sa teen, after po ba ma-activate ng account nila, ibibigay yung Form 14 application? Kasi kay Ingo na lang ako magpa-process ng teen ko. Yes, Teach. So they can process on your behalf po. If wala ka pang teen, then sila yung magpa-process in your behalf. I think you just need to pay 180 pesos. But that's just a small amount. Kaysa naman ikaw yung pumunta ng BIR office, we all know na limited yung travel natin ngayon. So why not sila na lang yung mag-process, di ba? So yes. Next, Teacher RH. Need po ba ng white background pag nagtuturo? Hindi, teach. If you watch my previous video, yung how to apply in Ingo, I explained there what are the requirements, what are the step-by-step application process. And nagbigay din ako ng doon din sa video ko na how to apply or how to pass the demo lesson, nagbigay din ako ng tips doon kung ano yung dapat background mo. But to answer your question now, it's not necessary to have a white background. Plain background is fine, not necessary white. Okay? So, if you want more information, Teach, after this live, you can watch my previous videos, yung how to pass the demo lesson in Ingo and how to apply in Ingo. Okay? Next, Teach Clarice. Hi, Teach. Hello, Teach Clarice. Next, Teach Katrina. Hi, Teach. Ano po yung gamit niyo pong headset? So, itong headset ko, matagal na to eh. Mga 3 years na ata to. Logitech po to, Teach. Ewan ko kung makikita niyo ba yung Ayan, Logi. Ayan. Logitech yan. And I just used, kasi yung laptop ko, dapat isa lang yung yung parang pang headset lang talaga na isa lang yung ano ba tawag doon, nakalimutan ko. So etong Logitech kasi dalawang parang isasaksak mo dito sa laptop mo. Pero yung laptop ko pang isa lang. So ang ginawa ko, bumili ako ng USB connector na pwede ko doon isaksak yung dalawang wire, and then yung USB connector na yung i-connect ko dito sa laptop ko. So ganun po. So, you can buy this in Shopee. Mga, mga, before kasi, mga 500, 600 lang to. Pero ngayon, in demand na kasi yung in demand na po yung ESL, yung mga online job, home-based job. So, nag-increase talaga sila. I think for 800, 900. So, ganun lang. For all aspiring online tutors, I highly recommend na if hindi nyo man afford yung mga high quality na headset talaga, you can start naman yung yung middle class, yung middle class lang. Hindi naman necessary na yung A class talaga or yung first class talaga. And then, once you have an enough money na, then you can invest for a high quality. Okay? So, dun mo ipupunta yung investment mo dun sa mga tools mo like or mga equipments mo like laptop, headset. So, if you're still starting, yung mga middle class lang muna. That's fine. As long as it's noise cancellation. Especially in Ingo kasi from the initial assessment pa lang, they really require the noise cancelling headset. They do not accept yung parang headset lang ng phone or headphones lang. Okay? Next is teacher. Oh, hello. Hello, Giselle, Teacher Giselle. Uy, ito si ito si Zel's Vlog. Meron din tong YouTube channel. And yan talaga yung totoong teacher, yung licensed teacher talaga.
And she is also from 51 Talk. So ako, Ingo ako. So ano naman tayo we have different yung parang preference, 'di ba? So if you also want to learn more about 51 Talk, then you can also visit Teacher Zel's vlog, or you can PM her. She also has a Facebook page. So you can ask anything about 51 Talk. And marami na din po siyang natutulungan ng mga online shooters para makapasok sa 51 Talk. So if you want, you can also ask her. Hello, Teacher Giselle. So ang name ng kanyang YouTube is Zel's Vlog. Alright. Next, Teacher Mark. Hi, Teach. Is LAN connection required during the video test? Hindi pa ako makaproceed ng application kasi wala pa yung connector ko for MacBook. Um, sa Teach, sa initial assessment, hindi naman nila nire-require na dapat naka-LAN connection ka talaga kasi hindi naman sila nang hihingi ng proof na okay, can you send us a picture na naka-LAN connection yung laptop mo? Hindi naman. Maybe after the after ng initial assessment, they will require you to send a picture of your internet bundle na may LAN connection, my telephone, and yung modem. But for now, if you are doing the initial assessment, hindi naman siya necessary kasi you only need to do the video test. Just make sure lang na yung internet mo or yung wifi mo ay hindi siya naglalag, or yung clear talaga, yung walang lag, yung walang cutting in and out during your answer, during the way you answer in the video test. So, ganun lang. Okay? Next, Teacher Mark. I just bought Logitech H111459 sa Shopee. Not much noise cancelling feature but crisp app helps. Yes, marami din akong na nakikita sa mga ESL pages na itong crisp KRISP app really helps. So ako kasi hindi ako gumagamit ng ganun Pero if you want, if you feel like your headset is not canceling that much, then you try this app. So meron tayong ibang mga online tutors na nag-o-offer sila nitong Crisp app. So you can ask them for more information. Okay? Thank you, Teacher Mark, for that trivia. Okay, next, Teacher Michael. Na-skip ako. Hala, wait lang. Okay, eto na. Sorry. Sorry, I'm so sorry. Na siya. Pero as much as possible, hindi talaga ako nang i-skip ng comment. But kung feeling nyo na skip ko kayo, please comment kayo, okay? Huwag kayong mahiya. I'm so sorry talaga, Teach, na skip kita. Okay, eto na. Hi, Teach. I have received a link from Ingo for training, but slots are unavailable. When will the schedule reset? At 12 midnight? Okay, ganito kasi yan, Teach. I emailed na kasi the Ingo team regarding the availability ng slots kasi mostly yan talaga yung problem ngayon ng mga tutors na nakapasa na sa initial test. So I emailed them na I receive a lot of feedback from my referrals na ito yung problema. Can you give me a tip on how they can book? So sabi nila that the applicant just need to check it from time to time. So yun yung advice nila sa akin. So yun din yung magiging advice ko sa inyo. Just check it from time to time. Nung kasing time ko, hindi pa kasi siya ganyan kadami kung fully book man this month, we can still go next for the next month. Pero ngayon, parang disable na kasi yung next button, 'di ba? Yung parang next month, hindi na siya maklik-click. So I highly recommend talaga na if you want, just check it talaga from time to time. Like 2 hours after, i-check nyo naman. 3 hours after, i-check nyo naman. Ganun lang po talaga para talaga makapag kayo. Okay? So, yun lang po. And then, ano pa? Ano pa yung ko, mga tips ko? Wait lang.
I highly recommend din na mga teach, i-check niyo madaling araw. Parang nagche-check kayo ng slot ng passport, 'di ba? Napansin niyo yung slots ng passport when you process passport, parang fully booked din. And mostly, nagre-reset sila mga 12 midnight, mga madaling araw. So, why not give it a try? Mag-alarm kayo para makachamba kayo. Why not, 'di ba? Baka kasi makachamba kayo eh. So, yun lang. Yun po talaga. It's so sad kasi marami talagang mga online tutors na gusto nang makabook for their training and actual demo lesson. Kasi yun na yung last step eh. Yun na yung last step talaga or yung last requirement. Kasi kapag passed ka ng demo lesson, then you will be hired na talaga or you will become an official Ingo tutor na talaga. So, yun po. I really hope and pray na makapag-book talaga kayo para talaga tuloy-tuloy yung application process niyo. Alright? Okay, next. Baka may ako ha, baka may na-skip naman ako na comment. So please, huwag kayong magsawang mag-comment. Sabihin niyo sa akin, Teach, bakit ka nag-skip sa comment ko? Ganon. Okay, next. Wait lang, asa na ba ako? Okay, Teach Jen. Hi, Teach, pwede pa ba na mag-move ng booking? Kasi nakaschedule ko sa'yo ng June 26, 8 a.m. Then, yung demo ko, July 7 pa. Yes, Teach, you can. So, sa lahat ng mga nagpa-book sa akin or sa lahat ng mga meron ng schedule sa mock demo lesson natin, if you want changes sa schedule nyo, then please let me know. Mag-PM lang kayo. Kasi, accept mga minimal changes ng mga training and mock demo lesson natin. Kasi I understand naman meron talagang mga pangyayari na hindi natin in-expect, so I will understand. Pero as much as possible, hindi ko talaga ine-encourage. Talaga, when you book, make sure talaga na yun na yung schedule nyo. Pero if ever talaga na merong mga changes, then just please let me know. I will understand naman. Okay, sige Teach. Nag-PM ka ba sa akin? I will reply later ha. Sa ngayon kasi hindi pa ako naka-reply dun sa ibang mga nag-PM sa akin eh. So just PM me lang para ma-inform ako and ma-take note ko. Okay? Next. Mas okay sana kung the day before ng demo schedule yung training natin para fresh pa yung pinag-aralan ko. I think, Teach, mas nire-recommend ko na mga at least 3 days before yung 3 days yung mock demo lesson natin before your training schedule sa Ingo. Kasi you will really have a lot of time to practice. Kasi dito kasi sa Ingo teachers, meron tayong lesson flow na sinusunod. And yung lesson flow, that is really mandatory na talaga, sunod-sunod yung ordering ng lesson flow. Kunwari, una is greeting part, next is audio and video check, next is introduction. So, yung mga yun, it should be ordering kasi and you need to familiarize that one. I will also be giving you script or yung mga spills na pwede nyong gamitin. So yun, dapat nyong i-familiarize para pagdating nyo sa actual demo lesson nyo, you will be fully prepared talaga. And kapag kasi prepared kayo, you will be confident sa inyong demo lesson nyo. So, pwede rin naman a day before, pero kasi parang cramming na yun eh. Pero okay naman, iba't iba naman tayo ng mga preferences, di ba? So ako kasi mga at least 2 days or 3 days before your training, that is okay. Pero kung gusto nyo talaga a day before, then that's also okay. Depende yan sa inyo, okay? Next, Teacher Jen, para di ko makalimutan agad yung itinuro mo. Okay, so Teach, mag-PM lang tayo ha. Doon na lang tayo mag-chika-chika further.
sa schedule mo. Basta i-PM mo ako, sasagot ako later pagkatapos nito, okay? Next, Teacher Alkane. Hello po, after registration po ba sa site nila, weeks pa po ba yung next step or di naman po? Um, yung first step kasi, yun yung initial assessment natin, yung registration, video test, and then internet connection test. After nun, you need to wait for at least a week for them to respond. So, if hindi ka naka-receive ng email nila or feedback nila regarding your application, then you can email them. So, ito yung email address nila. Take note ha, teachers, sa lahat ng mga nag-apply na hindi pa nabalikan ng email or hindi pa na-replyan ng Ingo team, ito yung email nila. You can actually email them. You can make a follow-up. So, ito yon, recruitment@ingo.com. Yan. So, you can send an email na, "Hi team, can you please I just want to have an update regarding my application. I applied last blah blah blah. Lagay nyo yung date and time if you can remember. Then please advise or please let me know what's the result." Ganun lang. They will respond naman. So, by the way, yung operating hours ng recruitment team ng Ingo is Mondays to Saturdays, 8 a.m. to 5 p.m. So, if nag-send ka ng email Sunday, they will respond on Monday. Okay? Next, Teacher Michaela. Teach, how do you handle free conversation lessons? Oh, that's a very good question. um, Malalaman mo yan, Teach, kapag mag-book ka sa akin ng training and mock demo lesson natin. Doon ko ibibigay yung mga best of best tips ko talaga. But here, just to give you a short, parang a short glimpse lang or overview on how the free talk or free conversation will happen. Ganito kasi yan. You need to to relate with the student kasi. So what I highly recommend, yung magiging topic nyo sa free conversation, kasi dapat ikaw yung nag-iisip niyan eh. Kasi what if you ask the student, do you have a topic in your mind right now to talk about? And then sabihin ng student, no. So ikaw, as a tutor, you should have a backup on your mind kung ano yung magiging topic mo. And I highly recommend yung topic na dapat sabihin mo sa student is depending on his or her hobbies. For example, yung interest niya or yung hobby niya is traveling. And then ikaw, gusto mo din yung traveling. So, you talk about that. Kasi yan yung common hobbies nyo eh. Yan yung hobby na siya makaka-relate at the same time ikaw din makaka-relate. So, dyan ka humugot ng mga questions, yung mga tanong na i-aas mo sa kanya. So, ganun yun, Teach. Yun yung tip ko. Pero meron pa talaga ako best of best tip pagdating sa free conversation. Kasi kapag advice lang kasi ako ng advice, hindi ko ginawa yung mock demo lesson, parang feeling ko hindi talaga matututo yung matututo yung tutor or yung teacher. So, gusto ko para maging effective yung training ko, I do mock demo lesson talaga. I will act as a student. I will like an Ingo evaluator. So, parang Ingo evaluator and ikaw yung magiging tutor or teacher. So, yung mga evaluator kasi ng Ingo, just a trivia ha, during the actual demo lesson, yung mga evaluator ng Ingo, hindi talaga sila masalita. Yung few words lang. One question, one answer. Ganun sila eh. So, you as a tutor, it is very challenging for you na parang, ano bang gagawin ko para maging para maging talkative tong student ko, para maging participative tong student ko. Kasi isang tanong mo lang, isang sagot din nila. Parang one question, one answer lang talaga. Hindi sila yung ine-expect natin na very talkative, very cooperative. Hindi sila ganun. They are really very shy, very silent. And I think
sinasadya nila yan because they want to test us. Parang tinetest tayo ng mga evaluators kung ma-intimidate ba tayo kapag ganun yung personality ng student, or tinetest nila or gusto nila makita on how we build rapport to the student. Paano natin makukuha yung yung attention ng student. So I think yun. So if wala ka talagang experience, like me before, wala ako experience, mahihirapan ka talaga. But if you are well prepared, if you will have a mock demo lesson, if you will have a training, then I'm pretty sure that you will really be prepared and be confident. Mostly talaga, lahat ng trainees ko, they all pass. Thankfully. So, I'm just really happy talaga. And disclaimer ha, hindi naman sila magiging they will not pass the demo lesson if they haven't applied all my tips, all the learnings that I have shared in our training. So, it's really a teamwork. I gave information, and you as a tutor, you also need to apply those tips, those best practices. You need to practice talaga. Practice makes perfect, di ba? So, yun lang. Ang taas ng sagot ko, no? Marami pang questions. But it's okay. Don't worry. I will answer this one by one. Okay, next, Teach Marie. After 6 months ulit, teach, after ako pwedeng mag-apply ulit, nakakainis. Sa lahat ng mga hindi nakapasa sa initial assessment, you need to reapply after 6 months. So, yun po. Maraming nagtatanong if pwede bang mag-apply ulit, gamitin lang yung ibang email address. So, ako kasi, yung yung opinion ko lang to ha, ganito kasi yun, di ba sa first apply mo, nag-upload ka ng ID. And then, naka-video ka kasi nag-submit ka ng yung answers mo na ni-record mo. So, kapag mag-apply ka ulit gamit yung ibang email address, but still, you have the same name, you have the same identity, makikita pa rin nila yun sa previous application mo. So, tendency nun, you will still be rejected kasi makikita nila, nag-apply ka na dati, gumamit ka lang ng ibang email address. So, yun yung opinion ko ha. But I'm not really sure if that is really okay na gumamit ng ibang email address. So, if you want to try, then you can try again. There's no harm in trying naman. Yeah, okay? Next, Teach Jen. Yes, Teach, sa Skype ako ang message sa'yo for change schedule. Okay, I'll check it later, Teach Jen. Next, Teach Marie. Teach, baka may masuggest po kayong ESL company na kasing ganda din ng Ingo. Hindi kasi ako familiar sa ibang ESL companies, Teach eh. Dito lang kasi, so far kasi ha, ito lang yung first ESL company ko. Nakatry ako ng ibang ESL company, but yun yung ABC 360, yun. And ang ayaw ko doon is mga bata kasi sobrang effort, and then dapat talaga maraming props, mga puppets, yung background mo dapat A, B, C, D, mga alphabet, then dapat nakalagay yung name mo, Teacher Jill, dapat ganun. So, sobrang ma-effort. Ayoko kasi ng ganun eh. Gusto ko ng lang, yung parang simple lang, yung hindi masyadong ma-effort. Kasi 'di ba, hindi lang naman ito yung trabaho natin eh. May mga personal errands pa tayo, may mga personal na gagawin pa tayo sa ating buhay. Pero if you want to teach kids, then you can try ABC 360. Okay lang din naman yung rate nila. I think they are 125 per hour. Yan yung time ko ha. Hindi ko alam ngayon kung nag-change ba sila. So dito kasi 120 per 50 minutes. Dun kasi sa ABC 360, 125 per 50 minutes. So, lagpas lang sila ng 5 pesos. But then, yung kasi,
yung effort mo sa pagtuturo, mas grabe kasi yung effort mo dun sa ABC 360 kasi mga bata eh, most of the time din paroting yung mga bata. Yung pag tinatanong mo, hindi talaga makakasagot kasi listen and repeat lang talaga. Hindi kagaya dito sa Ingo na you can choose or you can select kung sino lang yung gusto mong mag-book sa'yo. If you want adults lang, then you can request the Ingo na adults lang lahat ang dapat mag-book sa'yo para mukha lang kayong nagchika-chika, wala kang masyadong effort, ganun. Yun yung gusto ko dito kasi marami talagang adults din. Pero if gusto mo din mga bata talaga, then you can try ABC 360 or if andito ka na sa Ingo, you can request naman na may mga kids na pwedeng makakabook sa'yo. Pero if you don't want, you can request din sa Ingo team na hindi ka muna magtuturo ng mga bata para yung mga bata hindi rin magbubook sa'yo. Ganon yun. So, that's what I like also dito sa Ingo kasi we can select who will be our students. Okay? Next, okay, Teacher Shell. Sure, ano po gamit na class materials sa Ingo? Um, Marami kasi silang materials eh, pero na-check ko naman na lahat. All of the materials are just very easy talaga. Yung kahit elementary student ka, makakaintindi ka talaga. And you don't need to worry kasi meron namang answer keys sa mga materials. So, hindi ka talaga mawo-worry kung hindi mo alam yung sagot kasi ikaw mismo meron kang copy ng mga sagot sa mga lesson or sa mga exercises. They are hindi yung kasi yung klase or yung lesson page, ang tawag kasi sa Ingo, 'di ba sa physical classroom, ang tawag doon sa Ingo is lesson page. So doon kasi sa lesson page kung saan ka magko-conduct ng class, through website siya, hindi siya through Skype, hindi siya through Zoom. Meron talaga siyang website na dun kayo magkakandak ng klase. And then, dun mo rin makikita yung mga materials. So, mostly yung materials nila for kids, mga ABC, mga alphabetical, numbering, greetings, ganon. Meron din naman mga daily news. Yung daily news, yun yung mga recent news in the world. So, kumbaga newspaper, ganyan. And mostly ang mga activities diyan is listen and repeat lang talaga. You read and then the student will repeat. Ganun lang. So, again, it's just very easy. No need to worry. And malalaman mo din naman ang mga materials during your training when you have the schedule na sa training. Okay? Next, Teacher Mark, sa demo po ba actual students or HR ng Ingo ang kausap? They are an evaluator teach. They are Japanese Ingo staff. So they will pretend like a student. And ngayon, so far sa mga feedback ng mga trainees ko na natanggap na, they said meron na ding mga Filipino na evaluators. Feeling ko merong mga Filipino kasi nagba-back up na sila sa sobrang dami ng applicants, 'di ba? Kasi nung time ko, Japanese talaga lahat. Wala kang kasi malalaman mo kung sino yung nag-evaluate sa'yo, either Japanese ba to or Filipino. Malalaman mo yung accent ng Filipino, di ba? So, ngayon, yung evaluators is Japanese and Filipino. Mostly sa free talk, Japanese and Filipino. Pero dun talaga sa demo lesson with material is talaga yon Japanese. So again, teachers there will be 2 demo lesson na gagawin nyo during the training. First demo lesson is with material and second demo lesson is
free conversation or free talk. So each of the demo lesson will have different schedule. And it depends on your evaluator if tatapusin niya yung 25-minute class or i-cut ka niya. Depende yon sa kanya. And depende rin sa kanya if ano ang level ng student ang gusto niya. If he will pretend to be like a kid or a high school student or an adult. Depende yon sa kanya. Okay? And you will know that one once you are in the lesson page. Once you are doing the demo lesson na. All right? Next, teacher Carla. Hi, Teach. Share ko lang po. Yung sa demo ko po kanina sa free talk, yung student ko sa demo madaldal po. Hey, and thanks to you po. Oh, that's nice. Mostly kasi talaga hindi madaldal. One question, one answer lang. Yun yung mostly feedback ng mga trainees ko. Yung iba naman, yung feedback nila masungit daw, ganun. Pero hindi naman rude na masungit. Parang ano lang siguro, hindi lang siguro talaga madaldal. Pero ito, swerte ka talaga na yung student mo is madaldal. Meaning, makakaisip ka ng iba't ibang topic and then ma-enjoy mo yung lesson. Kaysa sa dun sa evaluator na hindi madaldal, di ba? Parang mauubusan ka ng energy, mauubusan ka ng topic, ganun. So, you are very lucky, Teach Carla, kasi na-timing ka dun sa evaluator na madaldal. So, very good. Okay, next, Teacher Michael. Hello, Coach. Napansin ko po na nagdadagdag ng isang araw yung available days sa training schedule. So, pag nag-wait po ba ako ng 12 midnight, madadagdag po ba yung days na may vacant slots? Yan kasi Teach, hindi ako sasagot talaga na parang sure ako kasi hindi talaga ako sure diyan. Siguro i-try niyo na lang. I mean, ano kasi, ako if applicant ako, then I'm waiting for an available slot, magsa-sacrifice na lang talaga ako. Kasi why not, 'di ba? I'm halfway there. Mapasa ko lang 'to and then magiging worth it lahat ng pagod ko. So, why not try to wait 12 midnight and then i-check mo. If wala din, matulog ka ulit. Then tomorrow na naman, check mo naman. Ganun lang. Kasi hindi din ako sigurado kung pag mag-wait ka ng 12 midnight, andun talaga yung available slot. Hindi din ako sigurado doon. Yun lang yung nire-recommend ko. Why not try? 'Di ba? But then again, hindi talaga ako 100% sure. So, i-try nyo na lang. Okay? Next, Teach Alec. Mababait po ba mga evaluators? So, yun yung sabi ko kanina. um, may mga mahiyain, yung hindi talaga pala palasagot or yung hindi talaga madaldal. Then sabi ni Teach Carla Ganiha, meron naman din talaga madaldal. So pray ka na lang na sana doon ako sa evaluator na madaldal, yung hindi ako ma-intimidate, ganun. Kasi yung experience ko, ano talaga one question, one answer lang siya. Nahihirapan talaga ako, pero at least napasa ko. So, ano lang, trust yourself, trust God. Okay? Next, Teacher R. Good eve, Teach Jill. Paano po magpa-schedule sa'yo if ever? Message me in Teach sa Facebook page ko. Meron akong automatic question doon. How can I book a free training? So, i-click mo lang yon, then that will give you an instructions on how to book a free training with me. I-check ko dito ha kung na-save ko ba yung booking form. Wait lang. Check ko muna. Okay. Oh, andito pala. So, i-send ko na lang dito, Teach. I-comment ko na lang ha. Then, you can click that one. By the way ha, teachers, fully book na yung special class ko. Okay. Ayan. Ayan. So, yan yung booking form. You can book a free training with me.
It's either group class or special class. Pero yung group class, yun yung free. Depende na sa inyo kung magbibigay kayo ng tip or contribution. And yung special class, yun yung one-on-one training with me. It costs 99 pesos. So, depende na sa iyo kung ano yung mas preferable mo, if you preferred group class or special class. Yung group class ko, that will be every Tuesdays and Thursdays at 8 p.m. And yung special class ko, ano, Tuesdays, whole day, except at night, kasi may group class at night. And then Friday, whole day. So that will be my schedule for special class. But if you have a training in Ingo or a schedule in Ingo this June and you want to book a special class with me, then please PM me para ma-squeeze ko yung schedule ko, ma-adjust ko yung schedule ko para pwede tayong mag-conduct ng special class. I will try my best to really adjust my schedule para makonduct lang ng special class. Kasi yung special class ko for this month of June, it's already fully booked. So if hindi ka nakahabol ng slots, then please PM me para mag-adjust ako ng schedule ko para mapasok kita sa mga schedules ko, okay? So next, saan na ba ako? Teach Alkane, ano-ano po need for initial registration? Ano lang, mag-fill out ka lang teach ng name, ano ba yun? Name and then ID. It needs an ID na mag-upload ka doon. So, any IDs naman will do. Pero, meron namang mga IDs na hindi tinatanggap. Ewan ko kung ano yung mga IDs. But, school ID is fine. Yung mga passport, SSS, pag-ibig, that's totally fine. I-try mo lang. So, you can see the registration link in my Facebook page, Teach. If you try to scan in there, andun yung link kung saan ka pwede mag-apply. Okay? Next, Teach Julian. Good evening, Teach. Jill, pwede po ba dyan mag-apply ang undergrad? Yes, Teach. As long as you are 18 years old and above. Kasi yan talaga yung age requirement. 18 years old pataas. For the age limit, wala po silang age limit. Kasi I asked them one time if meron ba silang age limit. Like, kapag ba 60 years old, hindi na pwedeng mag-teach or mag-online tutor, sabi nila, there's no age limit. Okay, then that's good. Kahit pa siguro anong edad mo, as long as 18 years old and above, pwede ka. Undergraduate ka man or graduate ka man, meron ka mang experience or wala, then that's okay. You will be accepted here in Ingo. You can apply. Okay? Depende na din yan sa sa diskarte mo kung para makapasa ka. Alright? Next, Teach Alec. Teach sa free talk. Ano ba? Sa free talk. Sa free talk po ba, makikita mukha nila? Hindi po ba naka-hide? Ay, usually, turn off yung camera nila. Ay, hindi pala talaga usually. All talaga. Naka-turn off talaga yung camera nila. Kasi, again, they are an evaluator. They are not a real student. So, i-hide talaga nila yung identity nila, di ba? So, turned off talaga yung camera nila. So, ikaw, ako kasi kapag naka-turn off yung camera ng usap ko, ma-intimidate kasi ako eh. So, parang mahihirapan ako mag-adjust kasi hindi ko makikita yung facial expression niya, if natutuwa ba siya sa mga sinasabi ko or nabobored ba siya. So, ano lang, if na i-intimidate ka or if ma-intimidate ka kapag naka-turn off yung camera, wag mo na lang siyang isipin. Isipin mo na lang yung lesson nyo. Mag-focus ka na lang dun. Have an energy consistency lang talaga. Wag kang ma-intimidate. Yun lang. So, again, naka-turn off yung camera nila. Okay, next. Teach Nona, new here. Hello, Teach Nona. So, if you have any questions, Teach, you can comment down para masagot kita. And by the way, this is all about question and answer about Ingo.
if meron ka mang mga questions na hindi din regarding Ingo, then you can still ask here kasi baka masagot ka ng ibang online aspiring tutors na nanonood sa atin ngayon. Okay? Next. Sino pa ba? Teach Marie. Yung ibang ESL company, puro may interview. Swak na swak sa mga madaling kabahan, katulad ko. Wala na akong makitang ibang gaya ng Ingo. Yes. So, yung ibang company talaga may ano, may interview pa. After interview, tsaka na yung actual demo lesson. Dito kasi wala na siyang interview. Inalis nila yung interview. Yung nung time ko, meron talaga siyang interview. Kasi nga, 'di ba 2016 pa ako dito sa Ingo. Ang tagal ko na. So, nung time ko, meron pa talaga siyang interview. Pero recently lang, tinanggal nila yun. So, after mo makapasa ng initial assessment or yung video test, then automatic, punta ka na agad sa ano mo, sa training and actual demo lesson. So, dalawa lang talaga yung dapat mong mapasa. Yung English test at yung actual demo lesson. After that, you can, ano na talaga, you will be hired na if you pass the two steps ng pag-apply dito sa Ingo. Alright? Next, teacher Razel. Hi Teach, pwede ako magpa-schedule special class. I have a training and demo on June 29. Oh, malapit na. And fully book ako for the month of June. But you can please, PM me para ma-squeeze in kita. PM ka Teach sa Facebook page ko ha. Magre-reply ako later. So, para mabigyan kita ng instructions on how to book. Kasi nga, dun sa Google Form, hindi na kayo pwede makabook if you want to book special class kasi nga fully booked na. So, please, PM kayo dun sa Facebook page ko. Okay? Next, Teacher R. Thank you po, Teach. You're welcome. RRTV. Oh, hi, Mareng. Okay. Etong RRTV, ano to? It's about family vlogs. So if you want to enjoy, if you want to have fun, it's this RRTV. Pwede kayong mag-subscribe dito. You can watch their videos. And ano, soon siguro mag-a-upload si RRTV ng ano, losing weight, kung paano magpa-lose ng weight. So, sa mga teachers dyan na gustong matutong magpa-lose ng weight, so you can follow or you can subscribe RRTV para malaman nyo on how to lose weight. Kasi I think mag-a-upload to. So, just subscribe and click the bell para ma-notify kayo sa kanyang mga bagong uploads. Okay? Thank you so much, Moreng. Kilala ko to, college friend ko, batchmate ko. Okay, next. Teach Mark. Kailangan ko na po ng headset for video test. About to submit application at the moment. Kailangan po talaga siya naka-headset Teach for video test. Dapat yung headset noise cancellation headset na siya. Hindi pwede yung sa ano lang, sa cellphone lang na headset. Hindi po pwede yon. Okay, next. Teach Mabel. Newbie here, any tips po? Thank you, Teach. Anong tips to, Teach? Yung sa initial or sa language test? Okay, sa lahat ng mga tutors dyan or online aspiring tutors dyan na gustong mag-apply dito sa Ingo, so ang first nyong assessment is yung English test. So, ang ano ko dito, ang tip ko dito, kasi ang mangyayari dyan is you will just need to answer 2 questions. So, one question is about yourself, yung parang self-introduction. And second question is, you need to define or describe a word or an idiomatic expression. Depende kung ano yung ifa-flash sa screen. Kasi nga, parang system test yun eh. Walang tao na nakaabang sa'yo or walang tao na nagtatanong sa'yo. It's a system. That's why it is recorded. So, for example, you will try the first question. So, pwede kang, parang nag-record ka na, and then you are not confident
sa na-record mo, you can retake or you can re-record. Pwede ka mag-record ulit before you submit. Make sure na if you submit, yun na talaga yung answers mo na feeling mo confident ka sa sagot mo, na feeling mo makakapasa ako nito. Very good yung accent ko dito. Very good yung pagkasagot ko dito. So if feeling mo ganyan, then you can submit and then go to the second question. Okay? So again, you can re-record or you can retake. Okay? So yung tip ko dito, teach, is um, when you answer the question, make sure you use simple words. It's not necessary to use complicated words or yung mga jargon or yung mga mahihirap na words na mahirap intindihin. Hindi po yon necessary. Dito sa Ingo, you just need to speak clearly. Yung pronunciation mo, it should be clear. Yung accent mo, hindi necessary na American accent or native speaker talaga. Dapat lang siya, neutral accent. Yung hindi maririnig yung local accent natin or yung pagka Pinoy, yung pagka Filipino accent natin. So first, yung accent mo. Second is yung pronunciation mo. It should be correct. It should be clear. Yung diction mo, it should be clear. When you speak not too fast, not too slow. Yung normal lang. Yung parang nagtuturo ka ng high school student. Hindi naman bata. Kasi kapag bata, very slow yung boses, ay yung ano mo, 'di ba? Yung pagsasalita mo. And then kapag adult naman, parang yung pagsasalita mo, very fast. So, yung parang high school student yung kausap mo. Ganun siya. And then, of course, do not forget your equipments. Your equipments, you should know that they are working. Yung camera mo, hindi siya blurred, hindi siya pixelated. Yung headset mo, naka-noise cancellation headset siya. Yung background mo, make sure it is plain. Hindi necessary white, just plain. And then yung environment mo, make sure na quiet environment while you are answering the questions. Dapat hindi maririnig yung barking of dogs, chicken sound, yung mga vehicles na dumadaan. So, make sure it is quiet. So, as long as you applied those tips, then I'm sure that you will pass. Kasi, yun yung hinahanap ng Ingo eh. Hindi talaga necessary na may experience ka, na parang call center experience or ano ba yung experience mo, 6 years in ESL, 7 years in ESL. If you did not meet naman the requirement of Ingo na simple lang talaga, use simple words, neutral accent, eye contact sa camera. So since wala kang kausap niyan, 'di ba? Kasi walang tao na magtatanong sa iyo, is a system. So make sure na yung mata mo nakatingin sa camera kasi that's a sign of eye contact. Yung TPR mo din or total physical response, yung body movement mo, hand gestures mo. So, wave, good, ganyan. Okay? So, use TPR. Ganun lang, teach. You can watch more in YouTube videos naman. There are some tutorial videos. Pero yan din yung balak ko to, to make a video about the English test on how to pass. I'll give you tips. So, maybe next week, I will upload a video on how to pass the initial test. So, I hope you will watch it. So, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, so please subscribe and click the bell para ma-notify kayo. Okay? Next, Teach Chris. Hello, Teach. How to handle po and attentive students po. So, kapag ganyan, you need to catch their attention kasi. And then, if yung mga tanong mo siguro, i-check mo rin or i-evaluate mo rin if it's interesting, if it is fun. Kasi maybe it's the way you ask or yung mga questions mo din sa student, hindi rin kasi interesting or hindi fun. So ako, ang ginagawa ko dyan, I make sure na yung energy ko andun para makatch ko talaga yung attention niya. And
lalakasan ko yung boses ko. Hindi naman siya shout na shout, yung parang ano lang, yung boses ko I make sure na it's somewhat like parang exciting sound. Yung, "Okay, so are you ready?" Parang gano'n. Yung excitement na sound, yung parang excited ka na magkausap kayo, gano'n. And then use props if you have. Kasi dun din maka-catch din yun ng attention ng student, eh, if you use props or TPR, body movements, gano'n. Okay. Next, teach ano ba? Saan na ba ako? Teach Marie. Ako po yung accidentally napindot yung play and submit imbes na redo button for video test. Guys, wag kayong magmadali. Baka imbis na redo din mapindot niyo, submit. Ayun, di ako nakapasa. Sayang talaga. Don't rush things kasi. Okay, a learning from Teach Marie. So, sa mga tutors dyan na hindi pa naka-apply or magsa-start pa lang ng mag-apply, okay? So, please learn from Teach Marie. Huwag kayong magmadali na magpindot kasi imbis na redo yung mapindot nyo, yun yung submit na ang mapindot nyo. So, siguro magkalapit lang, no? Hindi ko kasi na-experience ng video test eh. Kasi nung time ko, interview talaga siya na may tao talaga. Ito kasi recorded eh. So siguro magkatabi siya teach, no? Yung redo and submit. Very tricky talaga. So dapat talaga be careful when you click. So again ha, Ingo aspiring tutors, please be careful. Thank you so much, Teach Marie, for sharing your experience. Kahit na hindi ka nakapasa, you really still shared and you really shared your learnings here. So, thank you so much, Teach. May God bless you and I hope makahanap ka ng ESL talaga na na kasing ganda din ng Ingo. I hope so. Okay, next, Teach Chen. I teach sa kanila po manggagaling yung material for demo po. May chance po ba na tayo pumili ng material to be used for demo? Sila po talaga teach ang mamimili ng ng demo lesson. Hindi there is no talaga na parang tayo yung mamimili ng materials. Sila po talaga. Anyway, malalaman mo naman yung material na gagamitin once the evaluator will book a lesson for sa'yo. So for example, your evaluator booked a lesson at 11 in the morning and then yung gusto niya na schedule is 12 noon. So meaning, at 11 in the morning, you already know yung topic na gusto niya or yung material na gusto niya. Para pagdating sa 12 noon, yung actual demo nyo na, then you will know na, ito yung lesson namin. So, ganun siya teach. Okay? Next, RRTV, ka-perfect sa pag-promote. Oy, hapit na dyan ka mag-4. Oh, thank you, Mareng. Ano ba? Maka-proud. Yes, maka-proud. You too. You will get there. Kabalo, jud kas ako nahuna ba? Okay, Bisaya. Ala, hindi makakaintindi ng yung ibang tutors dito, hindi sila makakaintindi ng Bisaya. So, sa mga Bisaya dyan, makasabot yun mo, ani. So, by the way, teachers, Bisaya din ako. So, if you are Bisaya, then pwede kayong mag-chat sa akin na mag-Bisaya na lang ta para sa yunra, para dali ra makasabot kaysa mag-Tagalog. Pero if Tagalog kayo, then pwede din naman. Alright. Okay, next. I miss you too. Okay, again, teachers, if you want family fun, mga ganon, mga exercise, so you visit RRTV. Okay, next is Teach Elic. Teach, paano kung di ako familiar sa word na itatanong? Pwede bang i-google? Ay, okay, ganito yan, Teach. You will have 10 seconds to prepare. 10 seconds lang. Yan yung sabi ng mga mga trainees ko na nakapasa na. Sabi nila na kapag i-flash na yung word sa screen, you will have 10 seconds to prepare. Magka-count yung system ng 10, 9, 8, ganon. So, if you're a fast,
yung magse-search ka ng Google agad-agad. Pero if ano naman, easy lang naman yung word, then you can answer naman, 'di ba? So again, when you define a word or when you define an idiomatic expression, i-define mo lang siya or i-describe mo lang siya in just one sentence and then give example. Yun yung pinaka the best talaga na ano. Hindi siya necessary na you will answer like one paragraph talaga or mga ano talaga like 10 sentences talaga or you will explain talaga, explain ka ng explain dyan. Hindi po yan necessary. Dapat pag mag-explain ka, direct to the point. Okay? Go directly to the point kung ano yung gusto mong punto dyan sa sagot mo. And then, give example. After that one, then say thank you. That's all. Thank you. Parang ganon. And then, if you want to, to check your video, kasi makikita mo naman after pag-record, makikita mo din yung sarili mo, kung ano yung kalabasan. Then after that, if you want to try again, then you can click redo. If you want to submit, then click submit. Okay? Next, teach pretty. Kapag natanggap ka po ba, automatic po ba 60 pesos per 25 minutes? Yes, teach. 60 pesos per 25 minutes. Yun talaga yung fix. And then, automatic din talaga na um, magkakaroon ka na ng incentives or magiging eligible ka sa incentives as long as you meet the criteria. Okay? And then, sa mga ano kasi, sa mga newbies or sa mga bagong pasok pa lang sa Ingo, you will have an incentive na kayo lang yung kayo lang yung magkakaroon ng ganung incentive. Yung mga old na Ingo tutor katulad ko, parang hindi na eligible sa ganung incentive. So again, yung Ingo, meron silang incentive sa lahat ng mga new hire tutors na if you meet that one, then you will have this kind of amount. But for old, hindi po kami eligible doon. Meron din kaming ibang incentives. And as you as you go along the way, then pare-pareho na din tayo ng incentives. Ganun po siya. Okay? Next, Tamiyak Bachi, hi Jilla, shout out. Hi! Hi, sis! So, eto, ano ko rin to, katrabaho ko to before. Kasi call center din ako before. Customer service representative, na-promote bilang subject matter expert. But then I resigned and then, I decided to do online teaching. So, yes, shout out! Okay, next. Wait lang. Saan na ba ako? Shian Lee. Hi, Teach Jill. Yes, hello, Teach Shian. Teach Jeneline. Taga-asa ka, taga-asa ka sa Bisaya, Teach Jill. Like you, Teach. Ang bait. Uy, Bisaya, day ka, Teach. Taga Kuan Teach, Mindanao, sa Lanao del Norte, from the land of beauty and bounty. Charot. Bitaw, Lanao del Norte, Teach. Teach Chen, mayong gabi sa'yo, Teach. Yes, mayong gabi. So, in Tagalog, that is magandang gabi. In Bisaya, that is maayong gabi. Ay, maayong gabi. Okay. Oh, nalingaw ko. So, next, Teach Shian. Hi, Teach. After lagi sa application process, mag-book pa for interview. So, literal na interview. Unsa mga possible questions po, pa-notice. Okay, ang tanong niya, after daw ng application process, magbubook pa ba daw for interview? So, again, Teach, wala pong interview dito sa Ingo. So, after pass the English test or dun sa video test, you will do the training and demo lesson agad. There is no interview. Okay? I hope that is clear. Why interview? Oh, saya na ako na ha. Okay, next. Teach pretty. Wait lang, bakit hindi na siya magne-next? Anong nangyari? Wait lang ha, ba't siya naging ganito? Okay. So, common idiomatic expression po ba?
So, either a word, one word, or one idiomatic expression. So, ano 'to, eh, mahirap 'to, eh, kapag idiomatic expression. Kapag kasi hindi mo talaga alam kung ano 'tong idiomatic expression na hindi mo talaga masasagot, eh. So, I highly recommend talaga na magbasa ng mga common idiomatic expression diyan sa Google, marami diyan. So, i-search lang. Kasi pati din ako kapag siguro may flash diyan na idiomatic expression and hindi angin talaga yung kukulangin talaga yung 10 seconds to prepare, eh. Especially if hindi mo talaga alam kung anong meaning nitong idiomatic expression na 'to. So, swerte ka if pagka next flash mo is word. Pero pagka next flash mo sa screen is an idiomatic expression yung mahirap. So, ano lang, pray lang din. Pray talaga na, Lord, bigyan mo sana ako ng madaling word lang na i-describe ko. Okay? So, prayer talaga works. Alright, next. Teach Junel. Teach if mag-demo po ba admin yung student? If yes po, on po ba yung cam nila? Na-late siguro si Teach Na-late to si Teach Junelli. Sinagot ko na to kanina, Teach. If yung sa demo, it is, ang evaluators nila is yung Ingo staff, Japanese or Filipino, and naka-off talaga yung camera nila. So, yes. Next is Teach Chris. May quota po ba, Teach, sa working hour in a week or day po? Wow, very good question. And ang sagot ko talaga dito is wala. So, yan talaga yung gusto ko dito sa Ingo Teachers kasi ikaw talaga yung you will be the one to control your time. Ikaw yung magse-set ng schedule mo kung ilang oras ka lang ba magtuturo or ilang oras ka lang ba um, kailangan magturo. Hindi, wala talaga siyang specific hours na dapat from 6 p.m. to 10 dapat open yung slots mo. If hindi, then i-reactivate ka namin. Ganyan. Walang mga team leads dito. Team lead ba dapat? Team lead ba tawag doon? Team leads or ano ba tawag doon? Mga team captain? Ganun ba yon? Yung mga nagmo-monitor ng mga hours mo. Dito sa Ingo, wala. Okay? So, you have your freedom. Alright. Next, Teach Sheehan. Teach, unsay required na Mbps, both download and upload po. Okay, so ang tanong ni Teach Sheehan, ano daw yung required na Mbps sa download and upload? So, a minimum of 0.50 Mbps. So, meaning, if pagka-upload mo ng speed test is 0.49 yan, that's not okay. That's not accepted. Mafi-failed ka dyan. So, try to do the speed test ulit and then make it 0.50 pataas. Then that's okay. So, for me, mas safe talaga yung at least 1 kaysa doon talaga sa 0.50. But anyway, yung ano naman talaga nila minimum is 0.50. Okay? So, yung mga nagtatanong, ano siya, merong mga baguhan talaga yung gustong mag-apply. Meron din namang mga naka-apply na and naghihintay na lang. So, sa lahat ng mga gustong mag-apply, I really recommend you to prepare. Kasi kapag ma-failed ka dito sa initial assessment or tinatawag na video test, you will need to wait 6 months after before you can reapply. But kapag kasi meron ka ng scheduled training sa Ingo, magkakandak ka na ng actual demo lesson, if you failed, 'di ba, dalawang demo lesson 'yon. So if you failed the first demo lesson and you passed the second demo lesson, yung status mo is retraining. Meaning, magbubook ka ulit, mag-training ka ulit, and then magde-demo lesson ka ulit. So that is way better rather than failed talaga, 'di ba?
So that's why I highly recommend the tutors or the teachers, if gusto nyong mag-apply, um, do your best talaga from the start pa lang or from the beginning of the application pa lang. Kaysa dun mo na ibigay yung best mo sa demo lesson. So, mag-start ka talaga sa first. Do your best from the beginning para mapasa mo talaga. Okay? Next, Teach Elic. Excited na po ako mag-apply kaya lang kinakabahan ako. Paano po tanggalin ang kaba? Ano, Teach, pinaka-best talaga diyan para hindi ka kabahan is practice. Yun talaga, pinaka-the best tip ko talaga. Kasi if wala kang practice, kakabahan ka talaga. Mag-practice ka the way you speak, the way you answer, um, kasi yun yung yun yung pinaka-effective way para pagdating mo dun sa actual video test or English test, at least masasanay ka na. So, when you practice, kahit naglilinis ka ng bahay or naliligo ka, mag-practice ka, magsalita ka ng kung ano, mga English words. You practice speaking English para masanay ka. Kasi iba yung iba yung nagtatagalog ka or nagbibisaya ka before and then sasalang ka sa isang English video test. Yung intonation mo kasi or yung accent mo parang magiging magiging Bisaya rin or magiging parang Filipino accent rin. So, before ka mag-English video test, you try to speak English first para masanay yung bibig mo, hindi magiging awkward. Kasi yan yung pinaka-focus talaga during the initial assessment. Yan yung pinaka malaking factor na tinitingnan ng Ingo recruitment team during the initial assessment, the way you speak. Yan talaga pinakamalaking factor. So, the way you speak, you should sound confident, you should sound very friendly, lively, and cheerful. Yung hindi makikita sa camera na nahihiya ka or nagpapanik ka or nagsishake ka. So, dun kasi sa call center namin, environment, meron kaming quote doon na fake it until you make it. So, ia-apply mo yan dito sa ESL. So, dun kasi sa call center, 'di ba, headset lang, hindi makikita yung mukha. So, when you speak, dapat make sure mo na you sound confident. Kasi anyway, kapag nagiging yung mukha mo, nagiging magmukhang nervous, hindi naman makikita ng mga customers yan, di ba? So, dito kasi sa ESL world, makikita yung facial expression mo. So, if you smile, when you speak, you smile, hindi ma-hide kasi yung pagkakabahan mo, yung pagka-nervous mo. So, try to speak English and smile para ma-hide mo yung pagkamahiyain mo or yung pagkakaba mo para ma-hide mo yun. Fake it until you make it. Yun yun. Okay? Next, teach Shian. Teach, unsay i-expect sa training? Magstorya mi or maminaw lang and take notes? Okay. So, for all, wait lang. Sa training ng Ingo to or training sa akin? Sige, explain ko na lang sa iyo both. So, ang tanong kasi ni Teach Shian sa lahat ng mga Tagalog tutors natin dito, ano daw yung i-expect natin sa training? Magsasalita ba yung mga trainees or you will just listen and take notes? Okay, so ang tanong ko naman, sang training ang ibig mong sabihin? Training sa Ingo or training sa training ko? So sasagutin ko na lang yung dalawa, okay? So during sa training ng Ingo, i-orient kayo ng trainer nyo on how to navigate the page. Kasi nga, yung platform natin is website, 'di ba? So, i-orient kayo kung saan ba dito
yung booking form, saan ba dito ang mga materials, paano ba 'to gamitin. So more on navigating the page. And your trainer will also discuss the lesson flow, yung dapat flow ng lesson during your actual demo lesson. So, i-discuss yun. So, what you will do as a trainees is you will just listen. And if you want to take note the important ideas or the important words or phrases, then you can. You can take note. Okay? And then after the training, your trainer will give you a schedule for your actual demo lesson. So for example, ang training mo is magsa-start ng 9 in the morning and it will end at 10 in the evening, in the after I mean in the morning. So 9 to 10, 1 hour. So your trainer will give you a schedule for your actual demo lesson. For example, your first demo lesson will start at 11 in the morning, and your second demo lesson will start at 1 in the afternoon. So, ganun po siya during your training sa Ingo. And dito naman sa training ko, sa training and mock demo lesson natin, I required you to have pen and paper para ma-take note nyo talaga. Kasi may i-share ako na screen. Mag-share ako ng screen sa inyo. I will let you see the lesson flow. I will let you see on how I conduct a class, an actual class, para may overview kayo kung how does the actual class looks like. Okay? Kasi iba kasi yung makikita nyo talaga kaysa sa sinasabi ko lang. So, ganun po siya teach. Okay. So, for now, wala pang questions na lumalabas sa comment section ko. Siguro delayed lang. But again, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga online aspiring tutors natin na nagtitiwala sa akin na magtutulungan tayo dito. Kasi again, hindi ako magiging effective na trainer sa inyo or coach sa inyo kung hindi nyo rin ina-apply yung mga best practices na sinishare ko or yung mga tips ko. So again, this is a teamwork for both of us. I will give you the information and you will do the information or you will apply the information that I have provided. Okay? Kasi so far, I have already referred 17 tutors. Lahat sila nag-training sa akin and lahat sila nakapasa. So that's for 2 weeks, for the first week of June and second week of June. So far, 17. So I'm really happy. Yung iba naman na nakabook sa akin in advance, yung mga training nila, yung mga training date nila sa Ingo is this coming, 3rd week of June or 4th week of June. Yung iba din July pa. So far, I have referred 17. So I'm very happy kasi nakapasa talaga sila and most of them talaga sinabi nila na the mock demo lesson is really helpful. Kasi teachers, ang mangyayari sa ating mock demo lesson, I will be the evaluator, I will act like a student, and you will be the teacher. After our mock demo lesson, I will provide you a feedback. What are the things that you need to maintain? And what are the things that you need to improve? Yung mga feedback ko, ginagaya ko sa feedback din ng Ingo staff talaga or yung mga Ingo evaluators talaga. Kung ano yung mga criterias nila. I also evaluated yung mga factors na gusto nila ma-meet mo talaga during the actual demo lesson. So yung mga feedback ko na binibigay ko sa inyo, hindi ko feedback yan like very very subjective feedback lang. Hindi po. I also think of the criterias na gusto ng Ingo. So, yung mga feedback ko sa inyo, it's very helpful. Kaya, I always recommend the teachers to please practice talaga. After our mock demo lesson, after our training,
please practice talaga kasi it's very helpful. I even have mga online tutors or mga trainees ko na mga first timers, yung mga beginner talaga, and they really pass. So again, sa mga walang experience dyan, sa mga first timers dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi you will really have a spot here in Ingo as long as you are you are willing and determined to learn. You will really pass. Okay? So, sa lahat naman ng mga may mga experience dyan, I know madali lang sa inyo to kasi may experience na kayo eh. I think ang lang dito, ang kaibahan lang dito is sa Ingo kasi meron siyang lesson flow na sinusunod. Kaya ganun siya. Kaya minsan, kahit yung mga may experience, nahihirapan din kasi may lesson flow na sinusunod. For first-timers or beginners, madali lang din sa kanila mag-adjust kasi nga, hindi pa sila naka-experience ng ganyang klaseng mga materials. So, madali lang sa kanila i-insert yung mga information kasi nga fresh pa yung mind nila. Parang wala pang ibang information na mga ESL companies na napasok sa kanilang mga ideas or mga utak. But for with experience, minsan nahihirapan din sila kasi if you have an experience with ACADSOC, different way of teaching dun eh. Tas pagdating sa Ingo, iba na naman. So parang yung parang yung utak nila parang yung parang ano ba talaga susundin ko dito? Kasi sa ACADSOC ganito, sa Ingo naman ganito. So parang mahirap din mag-adjust para sa kanila. But then again, practice talaga. Practice makes perfect. So yun lang. Okay, we have another question. Teach Shian. Teach, thanks for answering. Another question is, sa training mo, if magpa-book one-on-one ta, or na ako or daghan mi? Okay, so ang tanong niya is, sa training ko, pwede bang one-on-one or marami ba? So there will be two trainings teach. One is a group class, meaning marami kayo. So I only handle 10 slots or 10 tutors for each group class para din ma-maintain ko yung quality of training. And for one-on-one, that is special class. Yes, I also have special class. So depende na sa'yo kung ano. Okay? Next, Teacher Alec. Teach, you mentioned po kanina mag-share ka po ng actual video class. Looking forward for that. Malaking tulong po yan for us aspirant teachers. Yes, Teach. I will show you an actual class on how it looks, on how does it looks like. Para talaga may idea kayo, especially sa mga first timers and beginners. Okay? So, I know marami pa kayong mga tanong dyan. Just keep on typing your questions, comment it there down below. Iinom muna ako ng tubig ha. Nauuhaw yung teacher nyo, yung tutor nyo. Okay? So, iinom muna ako ng tubig. Okay.
Alright, I'm back. I'm sorry, teachers, natagalan. Okay, so ngayon, let's go to the next question. Teacher Rochelle, sure sa internet connection requirement, ano po kailangan picturean? So, sure, picturean po yung yung internet bundle, yung modem, yung connection, and also yun yung dapat picturean mo. And they will require that one once you pass the initial assessment or yung video test. Okay? Next is, um, teach paano po yung payment mode nila. Sorry kung nasabi na to kanina, medyo na-late ako. Okay, Teach Ira. Hindi pa to natanong kanina. So yung payment mode nila is through BPI, yung Family Savings Bank. Pero if wala ka nun, that's okay. Kasi they understand naman talaga na yung situation natin ngayon, hindi tayo makakapag-travel agad sa bank, 'di ba? So, they will send your salary through MLuwilier if you don't have any BPI accounts yet. Okay? Next, Teach Ira. Okay, Ira or Ira? Pasensyahan mo na lang if ma-mispronounce ko yung name mo. Okay na, Teach, nabasa ko na sa page mo. Sorry, kahapon lang kasi kami nagkausap ni Jen, yung nagpa-book sa'yo for training. Na-recommend ka niya sa akin. Ang tama siya, mabait ka nga. Thank you, Teach. Ay, nakakataba naman ng puso yan. Yes, hope to collab with you soon. I'm also helping aspiring teachers. Yes, Teach, you can. So, if you want to have a with me. For example, if meron kang kakilala dyan na mga very techy, like they really know yung mga computers, laptop, yung mga specs, ganon, then please let them know na naghahanap ako ng collaboration ng ganong partner para if may magtanong sa akin ng mga tutors na teach ano yung preferred mo na mga laptop or desktop na mga brand, yun, ikaw yung ipopromote ko or ikaw yung sasabihin ko na, okay, dito ka bumili or dito ka mag-ask sa kanila, dito ka mag-shop. Okay? So, if meron din kayong mga kakilala na nagpa-process ng mga TEFL certifications or yung mga TESOL certifications, please also let me know para magka-collab kami. Para if may magtanong sa akin kung sino yung, if may kakilala ba ako na nagpa-process ng mga certifications, then ikaw din yung ipopromote. So anything na gusto nyong ipopromote ko dito, then please let me know. Let's have a collab. You just send an email. Ito yung email address ko para sa mga lahat ng gustong makipag-collab sa akin. So, proposal here. Yan, yung email address ko. Okay, next. May tanong si Teacher Michael Kim. BPI saving account lang po yung akin, di po siya family savings. Pwede po ba yun? Yung account ko po is my debit card. Hindi ako sure sa BPI saving account. Pero again, I can ask that one to the Ingo team and sasagutin natin to sa next live. Or PM ka sa akin, Teach, to remind me about this, yung question mo, para mag-asa ko sa Ingo team and then i-reply ko sa'yo kung anong sagot na. Okay? Para talaga, para klaro ang sagot natin. Kasi hindi din ako nagbibigay ng mga sagot kung hindi naman talaga ako sure sa mga sinasabi ko. So, yun lang. Ano pa? If meron din kayong mga kakilala na parang gustong mag-start ng kanilang online teaching career, then you can refer them to me. You can refer them to start, have Ingo as a stepping stone.
Kasi I think yung Ingo talaga is pinaka number one in terms of first-timers or beginners. Kasi sobrang easy lang talaga ng kanilang process. Wala pang interview, 'di ba? Hindi katulad ng ibang ESL company na merong interview, you need to introduce yourself, introduce your experience, parang ganun. So, this is really very easy for first-timers or beginners. Gawin nilang stepping stone itong Ingo na to. Yes. Kasi nag-start din ako dito eh. Walang experience. I'm also 18 years old that time. So, at 18 years old, nagkaroon ako ng teen dahil dito, dahil sa Ingo. Si Ingo yung rason kung ba't ako may teen as early as 18 years old. So, yeah, this can be their stepping stone. If gusto din nila um, mag-work sa ibang ESL, they can do that. But just please hide it or wag nilang sabihin kasi bawal din siya sa Ingo na you are connected with other ESL company. So, discretion nyo yun kung sasabihin nyo or hindi. Basta sinabihan ko kayo na bawal siya sa Ingo na you are connected with other ESL company. Okay? Next, Teach Ira. Teach, what if ibang name yung nasa account ng BPI? Okay lang po ba? I think Teach hindi. I don't know. Kasi yung sa akin kasi, yung BPI ko before, kasi nag-start ako 2016, di ba? And then, nag-stop kasi ako pagka 2017. So, na-deactivate yung account ko, na-deactivate rin yung BPI ko. So, before, nung nag-apply ako ng BPI, hindi kasi siya recommended na you will use another account. Let's say, kahit related mo pa yan, hindi po siya pwede. Anyway, hindi ka naman mahihirapan mag-open ng BPI kasi they gave you recommendation letter. Yung recommendation, that is from Ingo, na they recommend you to open a BPI account in any branch here in the Philippines. So, that means na if you will go to any BPI branch, then automatic, bibigyan ka nila ng account. Okay? Kasi may recommendation letter eh. So, it's very easy for us to open an account. Before nga, walang recommendation letter eh, nung time ko. But now, they gave recommendation letters na. Okay? Next, TIN number lang po yung akin. Wala ko TIN card. Yes, ako din. I think that's okay. As long as you can provide your TIN number, then that's okay. You can just inform the Ingo team na tsaka na lang yung TIN number or ay yung TIN card kapag okay na talaga yung natin, yung situation natin kasi 'di ba nga pandemic. Ingo is very understanding din kasi kapag meron kang request na hindi mo to magagawa, hindi mo to masisend on that time, and then they will understand kasi nga pandemic, 'di ba? Wala mo ng yung limited yung travel natin, yung especially if we don't have any private car or private vehicle, hindi talaga tayo makapag-travel kung saan-saan. And then, especially if yung bahay natin or yung location natin malayo siya sa syudad or malayo sa city or sa town kung saan andun yung bank. So, they really understand that. Okay? Next, Teach Shian, may bawas po ba if sa MLOELIER? Yes, Teach, may bawas. That is 200 pesos. So for me, I think okay lang naman kasi kaysa naman wala talagang sahod, 'di ba? So it's 200 pesos per send nila ng salary mo. So yung salary dito is 15/30. So every 15th and 30th of the month. Yung 15th, ang cut-off niya is 6 to, ano ba yun? 5 to 21, 5 to 20, then 21, 5 to 20, then 21 to, 6 to 20, then 21 to 5. Yun yung cut-off nila. 6 to 20, yan yung, 30th. And then 21 to 5, yan yung 15th na cut-off. Okay. Ano pa?
So far, ngayon, wala pang questions na nag-flush dito sa akin ha. Siguro delayed lang. But then again, thank you ha, nagstay kayo kahit uminom ako ng tubig. Nauuhaw din yung teacher nyo ha. Okay. Next, teacher Ira, teach marami po bang students? Like if mag-open ako ng 10 slots, may magbubook ba or hindi lagi? Okay. Based on my trainees, they are very happy kasi kahit first day pa lang nila, sunod-sunod yung bookings. And mostly, they are fully booked. So I'm happy kasi na-prove ko talaga yung sinasabi ko na hindi ka talaga mawawala ng students dito or hindi talaga matumal yung bookings dito. Although booking system siya, pero parang hindi mo ma-feel yung booking kasi mafu-fully book ka talaga agad. And yes, I can assure you that kasi even if magtanong ka pa sa mga trainees ko, they are very happy during their first day kasi nag-expect talaga sila na out of 10 slots, parang 5 lang yung magbubook or 4 lang, 3 lang. But hindi. Hindi nila in-expect na agad-agad mafu-fully book sila kahit wala pang ratings yung tutor's profile nila. Kasi if you will be hired as Ingo, meron kayong tutor's profile and dun mo makikita yung mga ratings mo. Like if you have 5 star, 4 stars, ganun. So 'di ba kapag first day mo, meaning wala pa talagang ratings nun. As in zero pa talaga, wala pang nag-rate sa'yo. But then, you will be shocked kasi marami nang magbo-book sa'yo. Like, you will get fully booked talaga. If hindi naman fully booked, meron siguro mga 2 slots na hindi yung walang bookings. Ganun lang siya. But most of the time, meron talaga. Kaya sa lahat ng mga nagtatanong sa akin na importante ba yung ratings dito, yung booking ba will depend on your ratings, then I will really answer no. Hindi talaga magde-depend yung ratings niyo dito during the booking process. Kasi imagine day one mo pa, wala pang ratings, marami nang nagbo-book agad. So, 'di ba? Yun lang for now, hindi talaga importante yung ratings. Hindi kagaya ng ibang ESL companies na nagbi-base yung student sa ratings mo or nagbi-base yung booking mo sa ratings ng profile mo. So dito hindi po siya necessary. Next, Teach Michael. Ask ko lang po, ilang percent po tax deduction nila? Okay, dito kasi sa Ingo, once you are hired, you will have a tax orientation training. Meaning, i-orient ka ng Ingo staff regarding the tax. Explain sa'yo what are the requirements. So, ang pagkaintindi ko, kasi I'm done attending the ano na kasi, yung training ng tax orientation. So, there are two, parang pwede kang mamili ng dalawa if you want the 10% tax or the 0%. So, di ba lahat naman tayo gusto nung zero withholding tax talaga. Kapag kasi zero withholding mga papers, mga documents, pero hindi ko kasi hindi ko siya na-submit kasi nga um, limited yung travel. Hindi pa ako makapag-travel dun sa BIR, di ba? Kaya ngayon, I am having the 10% withholding tax every salary. But then, pwede ka naman income tax return at the end of the year para mabawi mo yun mga tax na dinideduct sa'yo for this year. Okay? So don't worry kasi you will get further information once you will be hired. May training sila sa tax orientation. Okay? Next is Teacher Shian Lee. Paano po to get high bookings through intro with stars? Hehe, pahingi tips po. Hindi siya through stars kasi yun nga sinabi ko, hindi siya through ratings kasi kahit pa wala kang ratings diyan, marami talagang magbo-book sa'yo. Through intro video.
if you will see my intro video, very short lang talaga. Kasi doon sa intro video para kang ng student, 'di ba? Like, "Okay, I'm excited for you to book a lesson with me and let's have an English learning fun." Yun lang yung intro video ko. Very short kasi yun lang din yung ni-require nila. Dapat less than a minute lang talaga. If merong 30 seconds, then that's really okay. Kaya very short lang. So, hindi po for me ha, hindi talaga basis yung intro video, yung ratings. Um, Marami lang talagang students. Eto pala na-observe ko, if you are consistent with your schedule, like for example, in a week, yung schedule mo 8 to 8 in the morning until 12 noon. And then, next week, hindi ka na mag-8. Magsa-start ka na naman ng 1 p.m. Hindi siya consistent. Iba-iba siya per week. So, yun yung magiging, maaapektuhan yung bookings mo. Kasi, yung mga students mo, parang nasanay na sila na, okay, itong favorite teacher ko, mag-o-open siya ng 8. So, ito yung ibubook ko sa kanya every 8, ganyan, ganyan. And then, suddenly, next week, nag-change ka na naman ng schedule. So, mag-a-adjust na naman yung mga students mo na regular students mo na mawawala sa'yo kasi nag-change ka ng schedule. Pero, yung iba naman, kahit pa nag-change ka ng schedule, meron pa rin magbubook sa'yo, mga new students. Kasi naranasan ko yan eh. Like, on the first week ko, I I open my slots at 8 in the morning until 11. And then next week, I open my slots at 1 in the afternoon until 5 in the afternoon. So, yung 8 to 11 ko talaga, pare-pareha yung students na nagbo-book sa akin. So, meaning, nagustuhan talaga nila, ganun. Pagkaabot ng next week, iba na naman yung students. Yung student ko nung first week, hindi ko na siya nakita ng second week kasi nga nag-iba ako ng schedule. So I think yun yung factor na maaapektuhan yung booking ano mo kapag nag-iba-iba ka ng schedule. So I highly recommend na once makapasok ka dito sa Ingo, you should have a consistent schedule. Kagaya ko ngayon, iba-iba na talaga yung schedule ko kasi nga 'di ba, hindi lang ako online tutor kundi nagte-train din ako ng mga aspiring online tutors. So, iba-iba yung schedule ko ngayon. Iba-iba din yung mga students na nagbo-book sa akin. Yung mga regular students ko before, hindi ko na sila nakikita ngayon. But then again, even if nag-iba-iba naman, hindi talaga ako nazi-zero. Yun yun. Yun yung guarantee or yun yung assurance na mabibigay ko sa inyo. Hindi talaga kayo mazi-zero dito. As long as ano din, consistent kayo sa schedule nyo. Okay, next Teach Chen. Oh, by the way ha, mag-i-end tayo ng 10 p.m. So if you have questions, please mag-comment na kayo. Kasi we will end at 10. So the time is 9:49 p.m. So we only have 11 minutes. Okay. So, next Teach Chen, may mga sudden bookings po ba? Wala po, Teach. Dito sa Ingo, wala siyang sudden bookings. All is, ano lang talaga, booking lang talaga siya na you need to book ahead of time. And then, dito kasi sa Ingo, yung i-open mo na slots for this week lang. Hindi ka makakapunta next week. So, hindi ka makaka-advance open ng slots for next week. Kasi ang i-allow lang niya na mag-open ka ng slot is this week lang. Nung week ngayon lang din allowed ka mag-open ng slots. You cannot go next week in advance. Okay? Next, Teacher Rochelle. Chirp, pag may nag-book na ba sa'yo in advance, makikita na ba agad yung lesson niya? Okay.
there are two situation stage. Merong iba, yes, you can see agad-agad yung materials na gusto gamitin. Second, meron ding mga student na hindi nila nilalagay kung anong particular or anong specific lesson number ang gusto nila. Like, for example, ganito kasi yung materials ng Ingo. Um, for example, you will choose a category: original materials conversation, daily news, ano pa, describing pictures. So, for example, ito lang yung ibigay ko na example ha, but overall, marami talagang categories or category ng materials ang Ingo. So, merong three category. Yung isang student, ang binigay lang niya is only the category. For example, daily news. Yun lang yung category na binig niya. Pero ah, s- hindi siya nagbigay ng specific title ng daily news kung ano yung magiging topic natin. Ang binigay lang niya is yung category ng lesson. So, nagets niyo yun? Merong mga students na category lang yung binibigay nila. Hindi nila binibigay yung specific lesson number talaga. And that will also happen in your actual demo lesson. May mga evaluators na hindi nila binibigay yung lesson number agad when they book your actual demo lesson. Meron din namang mga evaluators na binibigay agad nila. So, depende talaga sa evaluator mo and depende rin sa student mo when you get hired here in Ingo. So, ganun siya. But then again, Teach, you don't need to worry kasi kahit pa hindi niya nilagay ang specific number ng lesson na gusto niya, um, yung mga materials is just very easy. So, wag kang kabahan kasi again, meron kayong key answers. So, kahit pa may question and answer portion dyan sa materials nyo, you don't need to worry because meron ka namang makikita na mga answers. And yung answer keys, ikaw lang ang makakakita nun. Walang view ang students doon. Hindi makikita ng mga students ang answer keys. Ikaw lang as a tutor. Okay? So I hope that's clear. Next, Teacher Ira. Teach ilang days bago ma-hire since you start yung application until makapasa. Okay, so when you pass the demo lesson, kasi you will know if you pass or failed on that day of your training. Hindi na siya like, okay, wait for another 24 to 48 hours. Hindi siya ganun. So on the day of your training, once you are done your 2 demo lesson, you will know right away if you pass or failed. Okay? So after that one, the Ingo team or the recruitment team will send you requirements. They will require you to send a picture. That picture is a picture for your profile, for your tutor's profile. Yan yung i-upload nila sa tutor's profile mo. They will also require you to have an introduction, a short introduction video. So, yun ding video, gagamitin nila yun sa tutor's profile nyo. So, in short, after you pass your demo lesson, they will process your tutor's profile. They will activate your account. They will make your account para magkaroon ka ng tutor's profile mo para maka-start na ang mga students na makabook sa'yo. So, it depends on you if you will submit the requirements right away. If you submit it right away, um, merong mga Ingo staff na they will respond to 24 hours after or pagkabukasan they will respond to you na your account is already activated. So depende yan if you can submit right away or not. If you cannot submit it right away, then of course matatagalan yung pag-process nila ng
tutor's profile mo. Okay? Next, Teacher Sean. Pag nag-cancel po ba students, may bayad pa din po ba? Wala. Um, Ganito kasi yan. If for example, nag-cancel siya, wala pa yung class nyo or wala pa yung schedule nyo, nag-cancel na siya. Then of course, walang bayad yun kasi nag-cancel siya ahead of time. But if the student is absent or yung sabi nilang no show, then still you are paid for that whole 25-minute class. Okay? So ako, minsan, nag-aano talaga ako na sana absent lang yung student ko or sana no show to para makapag-relax din ako and then at the same time paid din ako, 'di ba? So, ganun siya. Okay, so we only have 4 minutes left. Char, parang nagde-demo. So, we only have 4 minutes left, teachers, before we end our live. Again, thank you for being with me in this live tonight during the question and answer session about Ingo. So, I really appreciate your interest in applying here. I can't wait to see you during our training and mock demo lesson. So, even if you are starting first on the first or the initial assessment. So just keep going. Um, Makakapasa ka din. Just apply all the tips and best practices that I have shared here in our live. So again, my live schedule tayo every Fridays at 8 p.m. and Sundays at 8 p.m. Ngayon, Monday yung naging live natin kasi nga kahapon, Father's Day. Okay? So, in behalf of your let me greet your partners, yung mga husband nyo, mga partners nyo, Happy Father's Day. At sa mga tatay nyo, Happy Father's Day din. So, hindi tayo nakapag-live kahapon kasi I want us to spend time with our family, di ba? So, if ever may mga changes sa ating live Q&A, kasi marami kasing nagme-message sa akin na teach, napaka-helpful talaga ng Q&A mo, ganun, kasi masasagot real time, di ba? So, if ever may mga changes man itong schedule natin sa Q&A, just follow my page para ma-notify kayo or click the bell notification here in my YouTube channel para din ma-notify kayo if ever mga changes. Okay? So, siguro bukas i-upload ko yung proof na yung booking slots ko, makikita nyo talaga na fully book. Yung iba naman may 2 slots lang na hindi na book. Yung mga ganon. Para talaga may papita ako sa inyo na proof na fully book talaga mostly dito sa Ingo. Okay? So, abangan nyo yung post ko dun sa Facebook page natin. So, if ever hindi ka man naka-follow sa Facebook page ko, please follow, like, and you can also leave a review if you want. I highly recommend then that you leave a review sa aking Facebook page. And if you know someone na aspiring online tutors, beginners, timers, or apply here in Ingo, then you can recommend them to me. Okay? And ano pa? Yun lang. Maraming salamat talaga teachers sa inyong tiwala, sa suporta na inyong binigay. Patuloy tayong magtutulungan, sabay tayong aangat dito. Ay, hindi din ako magsasawang tulungan kayo as long as you are always here with me still. Okay? So again, thank you so much, Teach, and God bless us all. Goodbye. Good night. Bye-bye.